Hi all, welcome back to new video. First question, nylon 66 is a strong crystalline fiber due to the presence of intermolecular forces which are option A, hydrogen bonds, B, covalent bonds, C, van der Waals attractive forces, D, ionic bonds. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്. നമുക്കറിയാം നൈലോൺ 66ൻ്റെ മോണോമർ എന്താണ്? അഡിപ്പിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഹെക്സാമെത്തിലിൻ ഡൈഅമീന്. ദി നൈട്രജൻ ബോണ്ടഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഓഫ് വൺ നൈലോൺ ചെയിൻ will hydrogen bond very strongly with the carbonyl oxygen of another nylon chain. അപ്പോൾ ഈ നൈലോൺ 66ൽ സ്ട്രോങ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫൈബറിന് കാരണം എന്താണ്? ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പോളിമർ? ഓപ്ഷൻ എ DNA, B cellulose, C ATP, D urease. Answer option C ATP. Third question, to make PVC a flexible fiber is to use it as a dash. Option A Orlon, B antioxidant, C stabilizer, D plasticizer. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പ്ലാസ്റ്റിസൈസർ. ഇനി എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിസൈസർ എന്ന് നോക്കാം. പ്ലാസ്റ്റിസൈസർ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് ടു എ മെറ്റീരിയൽ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഓർ പ്രൊമോട്ട് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ബ്രിട്ടിൽനെസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, which is considered to be the first synthetic polymer? Option A nylon, B terylene, C LDPE, D bakelite. Answer option D bakelite. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ടെറിലിൻ്റെ മോണോമർ നോക്കാം. എത്തിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ആൻഡ് ടെറിഫ്താലിക് ആസിഡ്. മോണോമർ ഓഫ് ബാക്ലൈറ്റ് ഫീനോൾ ആൻഡ് ഫോർമാൽഡിഹൈഡ്. Fifth question, which of the following fibers is not a cellulose product? Option A gun cotton, B celluloid, C rayon, D dacron. Answer option C rayon. Sixth question, which of the following is an inert polymer used in coating, particularly in non-sticking frying pans? Option A Teflon, B Perspex, C bakelite, D Orlon. Answer option A Teflon. ഇനി ടെഫ്ലോൺ അതിൻ്റെ മോണോമറാണ് ടെട്രാഫ്ലൂറോ ഈഥീൻ. പെർസ്പെക്സ് മീൻസ് പോളിമീഥൈൽ മിഥാക്രൈലേറ്റ് or PMMA, used widely under trade names such as Perspex, Lucite. Orlon, it is also called PAN, polyacrylonitrile. The monomeric unit of Orlon is acrylonitrile. Which of the following fiber is not a polyamide? Option A wool, B silk, C nylon 6, D Orlon. Answer option D Orlon. Eighth one, natural fiber is A starch, B cellulose, C rubber, D nylon 6. Answer option B cellulose. Ninth one, strongest interparticle forces exist in A elastomers, B thermoplastics, C
fibers. D. Thermosetting polymers. Answer option D. Thermosetting polymers. Next one. The outer capsule of drugs is made up of polymer of A. Glycolic acid and lactic acid. B. Glycine and caproic acid. C. Salicylic acid and para-aminobenzoic acid. D. 3-hydroxybutanoic acid and 3-hydroxypentanoic acid. Answer option D. 3-hydroxybutanoic acid and 3-hydroxypentanoic acid. 11th one. Plexiglass, that is PMMA, is a polymer of A. Acrylic acid. B. Methyl acrylate. C. Methyl methacrylate. D. None of these. Answer option C. Methyl methacrylate. Next one. The catalyst used for the polymerization of olefins is A. Ziegler-Natta catalyst. B. Wilkinson's catalyst. C. Palladium catalyst. D. Zeolite. Answer option A. Ziegler-Natta catalyst. What is Ziegler-Natta catalyst? It is the combination of titanium tetrachloride and triethyl aluminum. It helps for the polymerization of olefins. Then Wilkinson's catalyst, RHCl PPH3 thrice, that is rhodium complex. It is used in selective hydrogenation of alkenes and alkynes. Next question. Perspex is prepared by the addition polymerization of A. polystyrene. B. acrylonitrile. C. methyl methacrylate. D. None of these. Answer option C. Methyl methacrylate. Next question. Which is a naturally occurring polymer? A. Nylon. B. Protein. C. Bakelite. D. Terylene. Answer option B. Protein. Next question. Ebonite is option A. Natural rubber. B. Synthetic rubber. C. Highly vulcanized rubber. D. Polypropylene. Answer option C. Highly vulcanized rubber. Ebonite is a brand name for a material generally known as hard rubber, and it is obtained by vulcanizing natural rubber for prolonged periods. Next question. Synthetic human hair wigs are made from a copolymer of vinyl chloride and acrylonitrile and is called option A. PVC. B. polyacrylonitrile. C. cellulose. D. Dyenyl. Answer option D. Dyenyl. Dyenyl is a trade name for a type of synthetic fiber. Next question. Polymer formation from monomers starts by option A. condensation reaction between monomers. B. coordination reaction between monomers. C. conversion of monomer to monomer ions by protons. D. hydrolysis of monomers. Answer option A. condensation reaction between monomers. 18th question. Polymer used in bulletproof glass is option A. PMMA. B. Lexan. C. Nomex. D. Kevlar. Answer
ഓപ്ഷൻ ബി ലെക്സാൻ. ഇനി നമുക്കിത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ലെക്സാൻ, ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പോളികാർബണേറ്റ്. നോമക്സ്, it is produced by condensation reaction from the monomers metaphenylene diamine and isothalloyl chloride. Kevlar, it is produced by condensation reaction from the monomers 1,4-phenylene diamine and terephthalloyl chloride. The turbidity of a polymer solution measures option A, the light scattered by a solution, B, the light absorbed by a solution, C, the light transmitted by a solution, D, none of these. Answer option A, the light scattered by a solution. Next question, the chemical name of melamine is option A, 1,3,5-triamino 2,4,6-triazine, B, 2,4-diamino 1,3,5-triazine, C, 2-amino 1,3,5-triazine, D, 2,4,6-triamino 1,3,5-triazine. Answer option D, 2,4,6-triamino 1,3,5-triazine. Next question, toluene diisocyanate is used to prepare option A, polyesters, B, polyamides, C, polycarbonates, D, polyurethanes. Answer option D, polyurethanes. Next one, natural rubber and gutta percha respectively are option A, cis polyisoprene and trans polyisoprene, B, both are cis polyisoprene, C, both are trans polyisoprene, D, trans polychloroprene. Answer option A, cis polyisoprene and trans polyisoprene. Next question, a polymer which is used as a suture, that is for stitching of wounds after operations, is option A, PHBV, B, nylon to nylon 6, C, dextron, D, dacron. Answer option C, dextron. The monomer of dextron is glycolic acid and lactic acid. Dacron is a polyethylene terephthalate. Next question, Teflon, Styrene and neoprene are all option A, copolymers, B, condensation polymers, C, homopolymers, D, monomers. Answer option C, homopolymers. Styrene means modified styrene polymer. Next question, formation of polyethylene from calcium carbide takes place as follows. CaC2 plus 2H2O gives CaOH twice plus C2H2. The weight of CaC2 64.1 kg and C2H2 is 26 kg. Then C2H2 plus H2 gives C2H4. NC2H2 gives CH2CH2 n times, that is polymer is formed. The amount of polyethylene obtained from 64.1 kg of CaC2 is option A, 7 kg, B, 14 kg, C, 21 kg, D, 28 kg. Answer option D, 28 kg. Here, during addition, nothing is lost. Therefore, 28 kg of C2H4 will give
28 kilogram of polyethylene. Therefore, the answer is option D, 28 kilogram. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ 4 വീഡിയോയിലും ഇപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിൻ്റെ 4 വീഡിയോയിലും നമ്മൾ പോളിമറിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.